Hello everyone, it's me again, Mr. Islam Garmash. Today we will talk about the past simple tense. اليوم راح نتحدثوا على درس الفعل الماضي. The past simple tense ولا الفعل الماضي يحتاجوه تلاميذ السنة الثالثة متوسط وتلاميذ السنة الرابعة متوسط. بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى متوسط وتلاميذ السنة الثانية متوسط لحد الآن ما عندهمش الباست simple tense. تلاميذ السنة الثالثة متوسط راح يتحدثوا على الباست simple tense وراح يتعلموا الباست simple tense when they talk about their lifestyles. معناتها sequence 2 المفروض راهم بداو فيها me and my lifestyles راح يكون الدرس على الباست simple tense. They will compare between life in the past and life in the present, the nowadays life. So they will use the past simple tense. And تلاميذ السنة الرابعة متوسط راح يتحدثوا على childhood memories ولا life their experiences in the past or their life in the past when they were children. This is why they need to write or to talk using this tense. Well, the past simple tense, how to write or put verbs in the past simple tense. يا جماعة لازم نعرف بلي الباست simple tense راح نتعلموا نوعين من الأفعال. في البريزنت simple tense الأفعال كامل بنفس الطريقة، معناتها راح يكون مع I, we, you, they, we keep the stem as it is, and with he, she, it we add s or es. But in the past simple tense it's not the same method or the same way. Look, أول حاجة التلميذ لازم يتعلمها هي إنه يقسم الأفعال لمجموعتين. He should divide verbs into two groups. The first group we call it regular verbs. The second group is called irregular verbs. What is the difference between these two kinds of verbs? Look, the regular verb it is a verb that doesn't change. So when you want to turn or to write the past simple of the verb, for example, to visit, you will omit the to, of course, the mark of the infinitive, and you add ed. So to visit in the past is visited. So my grandma visited us yesterday morning. Okay, so here the verb is written in the past simple tense. So the regular verbs end with ed. Okay, this is the mark, okay, the main important mark of the past simple tense with regular verbs. The second, بالنسبة للirregular verbs, they change according to the list. There is a list of verbs, of irregular verb. Each verb has its own past tense. So كل verb عنده الباست simple تاعو المحدد. يعني واحد كنقول لك مثلا the verb to go, the past simple of to go is went. We went to cinema last week. Okay, for example كي ناخذوا الverb for example to break, broke. Ahmed broke his arm yesterday morning. Okay, broke his arm yesterday morning. So التلميذ هنا باش يتمكن من الباست simple tense لازم يكون حافظ لا ليست يا جماعه، لازم على الاقل نبدا ندرب في لا ليست. لا ليست ممكن التلاميذ تاع السنه الثالثه متوسط باعتبارهم هما اللي راح يشوفوها المره الاولى راح تخلعهم شويه، لانه تلقاها طويله وتلقى فيها the first column اللي هي the infinitive form, the second column اللي هي the past simple وفيها past participle the third column. سو نعطيك طريقه فقط كيفاش تحفظها يا جماعه، طريقه جد فعاله. يوميا قبل ما نكون راح نرقد عندي الاسبوع من الاحد للخميس مثلا، يوميا نحفظ فعل ولا فعلين. نحط لا ليست قدامي، نحفظ فعل الاول والتصريف تاعو. يوم الجمعه نلقى روحي خرجت ب10 افعال. يوم الجمعه ناخذ بلوك نوت ونبدا نكتب الفيرب اللي عندي ونحاول نصرفه ونعاود نكتبه، نخبي لا ليست
نحاول نكتب مباشرة. راح نلقى روحي في شهر حافظ 40 فيرب. اوكي كي نقولوا 20 4 اسابيع لا، راح نكونوا حافظين 80 فيرب. و80 فيرب في المرحله كمرحله اولى من دراسه الباست سيمبل تنس اتس فيري انف. اوكي نولي للافعال. راح تقولي مستر كيفاش نفرق بين الريجولر والإيريجولر؟ هنا ما عنديش اجابه محدده، لانه التلميذ قد ما حفظ الإيريجولر فيربس يقدر يعرف كي يعطوا له الفيرب في الفرض ولا في الامتحان للتصريف يقدر يعرف وراه الريجولر وراه الإيريجولر. وبيان سور المطالعه يا جماعه وقراءه النصوص اللي تكون كاينه في الوحده هذه، لانه بوث لايف ستايلز ولايف اكسبيرينسز اللي موجودين في السنه الثالثه متوسط والسنه الرابعه متوسط بزاف مهمين، خاصه في المراحل هذوما اللي راكم فيهم، لانه راكم رايحين تحكوا على childhood memories، على life experiences of freedom Algerian freedom fighters like Zohra Drif. You will compare between life in the past in Sétif and life in the present in Sétif. So the vocabulary is very rich. ما عليك الا انه تنطلق في دراسه الباست simple tense. تلاميذ انطلاقا من الدرس على الباست simple tense they will know two tenses: the present simple tense, the past simple tense. So هنا الأستاذ عنده حق أنه يستخدم في الفرض ولا في الامتحان ولا في الدروس، يقدر يحكي على الباست simple tense التلميذ لازم يكون معاه، يقدر يحكي على present simple tense التلميذ لازم يكون معاه، خاصة بالنسبة لمواضيع الامتحانات. مواضيع الشهادة اللي كنا نشوفوها من قبل، مثلا موضوع الشهادة تاع 2020 و2021 ما كانش نفسه، موضوع الشهادة تاع 2020 كان living in the city. So they used the present simple tense in their vocabulary. But 2021 exams were about the little martyr Omar Yasef. So المجاهد الصغير عمر الشهيد الصغير عمر ياسف حكاو his biography. So they used the past simple tense. معناتها هنا حتى الأسئلة كان عندها علاقة بالpast simple tense. معناتها التلميذ لازم يكون يعرف يوظف present simple tense ويعرف يوظف past simple tense. كاين حاجة يا جماعة اسمها time markers. التلميذ مثلا لما يقرا النص ولا لما يقرا السؤال لما يقرا التمرين ما يعرفش وقتاش راح يصرف الفيرب في البريزنت وقتاش راح يصرف الفيرب في الباست. راح نعطيك التايم ماركرز ولا المؤشرات اللي لازم تلقاها في الكونتكست تاعك. اوكي سو في الباست سيمبل تنس we have last. The word last عنده علاقه بالباست. Last month, last week, last year, etc. You have yesterday. Yesterday معناتها البارح ولا last night الليلة الماضية last night. You have also years ago. Years ago, 20 years ago, 10 years ago, etc. You have also when I was a child. So here you are talking about your memories when I can never remember the moment when I was a child. So here, or when I was 5, for example. Here the auxiliary to be, the past simple tense. So you will use verbs in the past simple tense. So this is why you have to distinguish between the time markers of the present simple tense and the time markers of the past simple tense. وشفنا من قبل كنا في affirmative form of the past simple tense. So when you want to give information using the past tense, you use the affirmative form. Now I will tell you how to turn from the affirmative into negative form. It is very easy. You need the auxiliary to do. The auxiliary to do, it is the most important mark of the negative form. The past form of the auxiliary to do is did. So to do, did. Example. I went to see my father. I went to see my father. This is the affirmative form. I is the subject, went is the past form of the verb to go, and my father is the object or the complement. I want to turn it from the affirmative form into negative form. So
I did not go to see my father. I didn't go to see my father. So I is the subject, did not is the auxiliary to do, and go. The rule, you have to use the past form of auxiliary to do plus the stem, okay, the verb stem, the base form of the verb. So هنا لازم الverb went تعاود ترجعه للأصل. إذا كان regular we have to omit the ed، راح نحو الed هذيك. إذا كان irregular لازم تكون حافظه في لا ليست تعرف ترجعه للinfinitive ولا the stem form. اوكي، بهذه الطريقه راح نحول الجمل من affirmative للنيجاتيف. يمدوهم بزاف في الاختبارات والفروض. مثلا في بام 2019 عطاو لهم turn the following statements from the affirmative form into negative form. عطاو لهم auxiliary to be، عطاو لهم semi modal used to، عطاو لهم verb in the present. and في البام تاع 2021 لما حكاو على زهرة ظريف not to accept. so here هنا غير نشوف not نعرف بلي راني في negative form. so the tense in the past tense, so did not accept معناتها نحيت فقط to وجبت معايا did وخليت الفيرب stem. يا جماعه بزاف تلاميذ يوقعوا في الخطا تاع يروح يدير did not accepted. no, it's wrong. the past form of to do plus the verb stem. قبل ما نختموا الدرس تاع اليوم نقول لك فقط بلي past simple tense راح تستخدمه مع كامل الضمائر. معناتها لما نقولوا went I went، you went، he she it went، we went they went. معناتها ما راحش توقع في المشكل تاع الفاينل اس ولا الاي اس تاع البريزنت سيمبل تنس. هنا الحاجه السهله في الباست سيمبل تنس انه تصرف كلمه واحده مع كامل الضمائر. في الاخير متمني تكون على الاقل فهمت وفرقت بين regular و irregular verbs. فهمت باللي regular verbs end with ed، irregular verbs change according to the list. فهمت باللي باش تحول من affirmative للنيجاتيف form you need the auxiliary to do. in the past did plus not. وفي الاخير معليا غير نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في الدرس تاع اليوم، وما تنساوش تدعموا قناتي learn English with Mr. Islam، وما تنساوش follow في الانستغرام اسلام قرماش. goodbye، see you.